ఓకేనా. డి బ్రోగ్లీ థియరమ్ ఒకటి చెప్పాలి, తర్వాత క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పాలి. స్క్రీన్ షేర్ అయింది అవ్వలేదు కదా. చూడండి, టాపిక్ వచ్చేసరికి డి బ్రోగ్లీ థియరీ. డి బ్రోగ్లీస్ థియరీ. సో డి బ్రోగ్లీస్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే జనరల్గా, సో దిస్ సేస్ అబౌట్ ది డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. It says about the dual nature of matter is explained on this by de Broglie's theory. Okay. So according to this theory, the particle like microscopic particles are photons. Photon means what? Will have particle character as well as wave character. Microscopic particles electron, proton, neutron, like electron, proton, neutron and photon has dual behavior. That is, these particle source which nature to these particle source, wave nature and particle nature. Wave nature and particle nature it will show. Okay, wave nature and particle nature both it will show. Now what we can say this one, generally if photon shows wave nature, then what we can say, the energy of the photon E can be written as h nu. Okay, and in the same way, if photon shows particle nature, then that will be equal to E equal to mc square. So as both h nu and mc square both we are talking about the same particle, so that what we can say, so from equation 1 and 2 what we can write, 1 and 2, h nu can be written as a mc square. Okay, h nu can be written as what? Mc square. From this one, as we have written h nu equal to mc square, and one more relation we have now, we have studied c equal to nu lambda. From this one, u can be written as c by lambda. Therefore, hc by lambda, which is equal to mc square. Either c and c gets cancelled. Therefore, what we can write, lambda equal to h by mc, where m equal to mass of the particle and c is velocity. Therefore, what we can write, so mass into velocity can be written as what? Momentum. No? So as we can write, so m into v also we can write.
And from this one, what we can write? So mass into velocity is nothing but what? Momentum. No? So lambda equal to h by p. Okay, this is the next theory in this one. Okay, de Broglie theory and de Broglie relation we can find out. Next one we can write. This de Broglie theory explains why the angular momentum is sorry Nana, why the angular momentum is quantized. సార్ C20లో లేదు కదా సార్ డీ బ్లాక్ థియరీ. ఎట్లానే C20లో లేదు కదా సార్ ఈ థియరీ. C120 C20 సార్, అంటే మా ప్రెసెంట్ బ్యాచ్ వచ్చి C20 సార్. C20 ఎట్లా నాకు అర్థం కావట్లేదు. లేదు సార్, అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ బ్రాంచెస్ మార్చేశారు, సిలబస్ మారిపోయింది. సో అది సిలబస్ సార్, అది ఈసెట్ సిలబస్ కాదులేండి అన్న, ఈసెట్ సిలబస్ కాదు అది. మీరు చదువుతున్నది సబ్జెక్ట్ సిలబస్ లో తీసేశారు. ఓకే, అది కొద్దిగా ఒకసారి చూడండి. నేను యాక్చువల్గా నాకు వచ్చి సిలబస్ ప్రకారం నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ de Broglie's theory. ఓకేనా? And de Broglie theory mainly explains why the angular momentum is quantized. So we have seen in Bohr's theory, we have studied that is mvr equal to nh by 2 pi. So first cell will have h by 2 pi, second cell will have 2h by 2 pi. And de Broglie, Bohr's theory, it was not explained why the angular momentum is quantized. That was not explained. Okay, that point was explained by that point was explained by this theory. Okay, next point is, see, so generally what Bohr's theory says that, so this is the nucleus. Around this what we can have? We are having nucleus, right? So if the electron is revolving in the same cell, okay, if the revolving electron is revolving in the same cell in the form of waves, then what we can say, see, he said one condition, he said, okay, if electron revolves in the same cell, then the wavelength of this cell, okay, that means what he said. So if electron revolves in the cell, then the circumference of the cell circumference of the cell should be equal to integral multiples of wavelength. Generally circumference, it is a circular path, right? So circumference ఏమవుతుంది, that will be generally 2 pi r అవుతుందమ్మా. Okay, 1 second అన్న. So circumference 2 pi r equal to what we can say, so its integral multiples ante, that means it should be n lambda అన్నమాట.
Okay, so n lambda means what? For the first cell it should be 1 lambda, second cell 2 lambda, like this. N value will be 1, 2, 3, so on. So if the circumference, that means circumference of the first cell value equal to 1 lambda, circumference of the second cell equal to 2 lambda. If it is revolving, if it is following, then electron will be in the same cell. If not, the electron will go out of the phase, like this. So if the electron is revolving in the same cell, means what? It should be 2 pi r equal to n lambda. If the electron is revolving out of the phase, like this, then it will be 2 pi r is not equal to n lambda. Okay, na? So from this one, see what we can predict. So from 2 pi r equal to n lambda, right? Therefore, 2 pi r is equal to n into, as per de Broglie theory, what we can write? We know lambda equal to h by mv. So that nh by mv. So by rearranging this, so mbr is equal to nh by 2 pi. So this is the derivation here. That means, so if the 2 pi r equal to n lambda condition is obeyed, then angular momentum is quantized. If not, angular momentum is not quantized. Okay, this is the theory given. Okay, students, this is what we can say about the de Broglie theory. Okay, క్వాంటైజర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఏంటన్నా క్వాంటైజర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? క్వాంటైజ్ అంటే ఫస్ట్ షెల్కి హెచ్ బై స్టెబిలైజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా. అంటే ఫస్ట్ సెల్కి 1h బై 2 పై ఉంటుంది, సెకండ్ సెల్కి 2h బై 2 పై ఉంటుంది. అంటే స్పెసిఫిక్ సెల్కి స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం క్వాంటైజేషన్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్గా. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. ఒకసారి ఆగండి, మీకు సిలబస్ చెప్తాను యాక్చువల్గా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డి బ్రోగ్లీ థియరీ నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకేముంది, సో డి బ్రోగ్లీ థియరీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఆబో హన్స్రోల్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇది టాపిక్ అండి. మీకు హైసెన్బర్గ్స్ థియరీ లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏముందంటే మీకు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనే టాపిక్ ఉందన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్. క్వాంటమ్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఈస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్, దీన్ని ఏం చేసుకుని చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. సో క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా, సో దీస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ useful in predicting the these give information about electron position in shell in atom. So that means it will give more and okay, electronic configuration it will give. Okay, so generally we are having 4 quantum numbers. Okay, that is principal quantum number,
which will indicate with n. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ L. నెక్స్ట్ magnetic quantum number, that is ML. Lastly, next Spin one, quantum. spin quantum number. Okay. So what we are going to get from the what we are going to get from that quantum numbers, that information we need to study అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. Actually, this principal quantum number was proposed by Niels Bohr. And second వచ్చేసరికి Niels Bohr and is designated by N. Okay. And n value starts from, its principal value starts from 1, 2, 3, 4, so on, it will be there, principal quantum number. Okay na? Next వచ్చేసరికి n value gives information about the n value gives information about the size of the atom and energy of the cell can be calculated. Size of the atom is nothing but what? Radiation. No? This is the principal quantum number information. And next one, azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. So what is azimuthal quantum number? So azimuthal quantum number says, see, this was proposed by Sommerfeld and represented by L.
and is represented by L. Okay. Generally, azimuthal quantity number values, that is L values depends on N. Depends on N values. Okay. So L value then depend అవుతుందమ్మా N value మీద depend అవుతుందన్నమాట. So for any N value, same number of L values present, and those values starts from 0, 1, 2, 3 up to N minus 1. సో 0 to N minus 1 వరకు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎలా అవుతుందో చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ N ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని L వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? 0, 1, 2. చూడండి, N వాల్యూ 3, ఇక్కడ L వాల్యూ 0, 1, 2 అయితే అవుతుంది. టోటల్ 3 వాల్యూస్ కదా, ఇలా అవుతుంది. N ఈక్వల్ టు 3 అయితే L వాల్యూ కూడా 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇఫ్ N ఈక్వల్ టు 4, ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్, దాని L వాల్యూస్ ఏమవుతాయి చెప్పండి అమ్మా? L values will be 0, 1, 2, 3. ఓకేనా? అదే N ఈక్వల్ టు 2 అయింది అనుకోండి, దెన్ 0, 1. L values are 0, 1. If N ఈక్వల్ టు 1 అయితే 0. L value is only one value exists, that is L value is 0. ఓకే. ఇక్కడ ఇంకోసరికి ఏమవుతుందంటే L value gives information about L value gives information about number of subcells. Subcells అంటే ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఏ మెయిన్ షెల్. మెయిన్ షెల్ ఏమవుతుందంటే ఆర్బిట్ అవుతుంది. అంటే ఒక ఆర్బిట్లో ఎన్ని అయితే ఎంతవరకు అయితే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయో, సబ్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవి డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే L ఈక్వల్ టు 0 indicates S orbital. L equal to 1 indicates P orbital. 2 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? D ఆర్బిటల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. అదేవిధంగా L ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇండికేట్స్ F ఆర్బిటల్. అంటే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే చూడండి, సేమ్ ఇఫ్ N ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ది L వాల్యూస్? 0, 1, 2. L values are 0, 1, 2. 0 indicates ఏమవుతుంది? S. 1 indicates P. 2 indicates T. అంటే third cell consists of okay, that is in third cell
3s, 3p, 3d subcells are there. Subcells are present. అర్థమైందమ్మా? అలా కాకుండా సెకండ్ సెల్ తీసుకుంటే వాట్ ఆర్ ది సబ్సెల్స్ ఉంటాయి చెప్పండి ఇన్ సెకండ్ సెల్? SP. 2s2 0 1 కదా, 2p 2s and 2p కదా, 2s and 2p 2p 2c 2c ఎలా వస్తుంది అంతే సార్. దేర్ కదా. అవును కదా. ఫస్ట్ సార్ 1s ఒకటే సార్. ఫస్ట్ సెల్ కంటే 1s ఆర్బిటాల్ ఓన్లీ. అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏ సెల్? Yes, sir. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్ ఎస్. సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. ఇప్పుడు n = 3 అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయమ్మా? 0 1 2 కదా, అవునా కదా, ఎల్ వాల్యూస్. 0 అంటే ఏమవుతుంది? ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఎస్ సార్ నా? సార్ సార్ ఓకే. అదే 1 అవుతుంది ఏమవుతుంది? పి ఆర్బిటల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో 2 అంటే 2 ఆర్బిటల్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది? 0 అంటే ఎస్ ఆర్బిటల్, 1 అంటే పి ఆర్బిటల్, 2 అంటే డి ఆర్బిటల్ కదా. సో దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ఇన్ థర్డ్ సెల్లో మనకి 3s సబ్ సెల్, 3p సబ్ సెల్ అండ్ 3d సబ్ సెల్ ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అలా. ఓకే. ఓకే సార్ ఓకే. ఇది వచ్చేసరికి అదే 4s తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4th సెల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4th సెల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి? Yeah, sir. ఏమొచ్చింది చెప్పండి 4th సెల్? వాట్ ఆర్ ది ఎల్ వాల్యూస్ చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి? సార్ 4s 4d 4f 4s 4p 4d 4f కదా. 5s. 5s ఎందుకు వచ్చేద్దమ్మా? ఓకే సార్. n = 4 అంటే ఎన్ని వాల్యూ అవుతుంది? 4s 4p 4d 4f. వెరీ గుడ్. ఎల్ వాల్యూస్ ఏమవుతుంది మనకి? 0 1 1, 2 2 3. 3. సో దిస్ ఇండికేట్స్ ఎస్, దిస్ ఇండికేట్స్ p, దిస్ ఇండికేట్స్ d అండ్ దిస్ ఇండికేట్స్ f, రైట్? అంటే 4th సెల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. దట్ మీన్స్ వాట్ చెప్పొచ్చు మనం? 4s 4p 4d అండ్ 4f ఆర్ సబ్సెల్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ సే అబౌట్ ది ఎల్ గురించి అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ML. సో మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏ డిఫైన్ చేస్తుంది జనరల్గా? విచ్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై దిస్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై లాండే. ఓకే, లాండే. ఓకే. దిస్ ఇస్ and denoted by m.
ml. Okay, denoted by ml we can say. Okay na? So magnetic quantum number ml depends on దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, depends on L values. Okay, L values. తర్వాత వస్తుందంటే for any L value for any L value 2L plus 1 ml values exist. Okay, 2L plus 1 ml values exist, and those values starts from minus L to 0 to plus L, minus L to 0 to plus L తక్కువ ఉందన్నమాట. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అండ్ these ml values defines okay, these ml values defines what it will define, these ml values defines number of suborbitals of a orbital, అంటే ఒక ఆర్బిట్ లో ఎన్ని సబ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా అవుతుందంటే if L equal to 1 అనుకుందాం. సో L equal to 1 అంటే ఏ ఆర్బిటల్ ఉండదమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఇండికేట్స్ p ఆర్బిటల్, రైట్? సో ఇప్పుడు L equal to 1 అయితే how many ml values will be there? So ml values equal to, from the formula 2L plus 1, 2 into 1 plus 1, that is 3. 3 values will be there. 3 values exist, and those values what we can say, which starts from minus L to 0 minus 1, that is minus 1 0 plus 1. Understood? That means Yes, sir. if L equal to 1, then ml values are what we can say, ml values are minus 1 0 plus 1. Okay na? That means L equal to 1 means what, p orbital. So in p these 3 suborbitals will be there. The 3 suborbitals are designated as 0 for pz orbital, and this is px, and this is py. Okay, px, py and pz orbital. That means in L orbital, if L equal to 1, there will be 3 suborbitals we can say. Similarly, if L equal to 2, how many ml values are there? Then 3, sir. 3, No. 5, 5 కదా, Oh, yes, sir. minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. If L equal to 2 అంటే ఏ ఆర్బిటల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ d ఆర్బిటల్. సో d ఆర్బిటల్ మనకి 5 సబ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 సబ్ ఆర్బిటల్స్ ని రిప్రజెంట్, దీన్ని కంప్లీట్ గా dz² ఆర్బిటల్ అంటాం. ఇది వచ్చేసరికి dxy, ఇది వచ్చేసరికి dyz, ఇది వచ్చేసరికి dzx, ఇది వచ్చేసరికి dx²,
minus I square. Okay, this is what we can say about the if L equal to 1, L equal to 1, if L equal to 0, then ML values ఏమవుతాయమ్మా? 1 sir. Okay, then Yes. only One orbital, sir. then, ML also 0, sir. then only one value exists. That value is 0. That means S orbital doesn't have S orbital doesn't have any suborbitals. Okay. This is about the okay L equal to 0, 1, 2 like this if it is. Okay. Next one what we can say. So magnetic quantum అయింది కదా, magnetic quantum number ఇంకే పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేదు. So magnetic quantum number also used this also used to explain G-man and Stark effect. ఇక G-man and Stark effect అప్లై చేయడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అన్న, లాస్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్. స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే దిస్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై Uhlenbeck and Goudsmith. Uhlenbeck and Goudsmith. Okay. This gives information about the information about orientation of electron in the orbital. Okay, so in one cell, how electrons are going to revolve. When once in one orbital, we are going to have 2 electrons, right? In one orbital, we can have 2 electrons. In the 2 electrons, how they can revolve. Okay, so for example, let me say, if I'm taking this is the orbital. So in this orbital, if I'm taking 2 electrons, so 1 electron can revolve in this direction and 1 electron can revolve in this direction. That means what we can say, that is, okay, if electron is revolving, let me take this is its circular path and this is its mean position. If I'm taking, if the electron is revolving in clockwise, that means it will have plus 1. Generally around the nucleus, how electron will revolve, no? Okay, around the nucleus, how it will electron will revolve. Simply see, around the sun, how planet is going to revolve. See how earth is going to revolve. Earth will rotate along its own axis and it will revolve along the sun, right? In the same way, electron also will rotate along its own axis and revolve around the nucleus. So if it rotates in clockwise, it will have
plus half. If the electron is rotating in anti-clockwise, then it will have minus half, we can say. Okay, so S will have plus half or minus of values only, we can say. This is only point of spin quantum number. Ardhaindama, students, have you understood all of you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. So ఇది మనకి Sir, క్వాంటం explain last point, sir. ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది వెన్ ఎవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే జనరల్లీ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, అదేమంటారా Sir, clockwise, anti-clockwise. అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ లోవర్ క్లాసెస్ నో దట్ సన్ ఇట్ విల్ రొటేట్, సన్ కాదు అర్త్, ఇట్ విల్ రొటేట్ అలాంగ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్, రైట్, అండ్ ఇట్ విల్ రొటేట్ అలాంగ్ ది సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సన్ అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సన్ చుట్టూ అర్త్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ రొటేట్ లైక్ దిస్ కదా. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఎలా రొటేట్ అయ్యి ఎలా వస్తుంది కదా టువర్డ్స్ క్లాక్ వైస్, అవునా కదా? ఇలా అయినా రొటేట్ అవ్వచ్చు, లేదా అదర్వైజ్ అరౌండ్ ది సన్ ఓన్లీ సేమ్ ఇలా అయినా రొటేట్ అవ్వచ్చు అనమాట. అంటే ఇట్ విల్ రొటేట్ అలాంగ్ ఇట్స్ ఓన్ క్లాక్స్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ ఆఫ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే మైనస్ ఆఫ్ అవుతుంది అంతే, ఏం లేదు. అంటే జస్ట్ హౌ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓరియంట్, హౌ ఇట్ విల్ స్పిన్. ఇప్పుడు చూడండి, మన బాల్ని మన హ్యాండ్లో ఎలా చెప్పొచ్చు, ఎయిదర్ క్లాక్ వైజ్లోనే రొటేట్ చేయొచ్చు, లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని రొటేట్ చేయొచ్చు కదా, అవును కదా? సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం Yes, sir. స్పిన్ వాల్యూస్ని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. అర్థమైందమ్మా? Yes, okay, sir. Yes. సో ఇక్కడతో మనకి స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కూడా అయ్యింది నాన్న. నెక్స్ట్ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తే ఈ టాపిక్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, సో అది ఒక 2 days అవుద్ది అనుకుంటాను. లెట్స్ సీ వాట్ వీ కెన్ డూ, రైట్? Okay, sir. ఓకే నాన్న, దెన్ బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, గుడ్ నైట్. Thank you, sir. Thank you, sir.